গুড ইভিনিং ডিয়ার নার্সেস, আশা করি সকালে ভালো আছো। তাই বেশ কিছু প্রশ্ন উত্তর নিয়ে চলে আসছি তোমাদের সামনে। তো চলো আজকে ক্লাস শুরু করি। আজকের প্রথম প্রশ্ন, স্পার্ম আর প্রডিউস বাই দ্য প্রসেস অফ অপশন এ ওজোনেসিস, অপশন বি ওভুলেশন, অপশন সি জেস্টেশন, অপশন ডি স্পার্মাটোজেনেসিস। তো অপশন ডি ইজ দ্য রাইট আনসার, স্পার্মাটোজেনেসিস। Option D is the right answer, spermatogenesis. Next প্রশ্ন, a plan prepared by a teacher to teach a lesson called option A unit plan, option B course plan, option C lesson plan, and option D master plan. The option C is the right answer, lesson plan. Next প্রশ্ন, vaginal activity is maintained by option A acidobacillus, option B mucobacilli, option C streptococcus, and option D Dodderland bacilli. So option D is the right answer, Dodderland bacilli. Next প্রশ্ন, a person who works hard to increase his wealth is satisfying his option A biological motives, option B secondary motives, option C social motives, and option D personal motives. So option D is the right answer, personal motives. Next প্রশ্ন, which one of the following graph is commonly used to represent frequent distribution? Option A histogram, option B pie diagram, option C bar diagram, and option D none of these. So option A is the right answer, histogram. Next প্রশ্ন, which of the following entities is not included in COPD? Option A chronic bronchitis, option B emphysema, option C asthma, and option D pneumonia. The option D is the right answer, pneumonia. Next প্রশ্ন, an accumulation of blood in the interpleural space is option A tension pneumothorax, option B cyclothorax, option C hemothorax, and option D pneumothorax. The option C is the right answer, hemothorax. Next প্রশ্ন, the process involved in the development of a mature ovum is called option A gametogenesis, option B spermatogenesis, option C oogenesis, and option D fertilization. The option C is the right answer, oogenesis. Next প্রশ্ন, which mode of inheritance is found in cystic fibrosis? Option A X-linked recessive, option B multifactorial inheritance, option C autosomal dominant, and option D autosomal recessive. So option D is the right answer, autosomal recessive. Option D is the right answer. Next প্রশ্ন, the overall plan or blueprint for answering the research question is called option A analysis, option B hypothesis, option C research design, and option D sample. So option C is the right answer, research design. Next প্রশ্ন, meditation is an example of pain management. Option A opioids, option B NSAIDs, option C pharmacology measure, and option D non-pharmacology measure. So option D is the right answer, non-pharmacological measure. Next, the most common cause of embolism is option A air bubbles, option B bone fragments, option C asthma, and option D thrombus. So option D is the right answer, thrombus. Next প্রশ্ন, the most common hospital acquired infection is option A kidney, option B bladder, option C respiratory, and option D digestive system. So option C is the right answer, respiratory. Next, the relationship between two or more variables is called
অপশন এ রিসার্চ, অপশন বি টাইপ আই এরর, অপশন সি কোরিলেশন, অপশন ডি হাইপোথেসিস। অপশন সি ইজ দ্য রাইট আনসার, কোরিলেশন। নেক্সট প্রশ্ন, an overgrowth of bone and tissue is seen in option A goiter, option B Cushing syndrome, option C acromegaly, and option D tetany. Option C is the right answer, acromegaly. Next question, the surgical removal of the entire contents of the orbit including the eyeballs and eyelids. Option A evisceration, option B enucleation, option C exenteration, and option D laser surgery. So option C is the right answer, exenteration. Next question, an exact written report of the conversation between the nurse and the patient is option A process record, option B nurse record, and option C process report, and option D verbal record. So option A is the right answer, process record. Next question, a pattern of adjustment followed by the individual to relieve anxiety is known as option A defense mechanism, option B denial, option C compensation, and option D acceptance. So option A is the right answer, defense mechanism. BMI less than 18 kg per meter square, option A underweight, option B overweight, option C normal, and option D obese. So option A is the right answer, underweight. তো আমরা কি জানি বিএমআই বডি মাস ইন্ডেক্স যেটা আছে ওয়েটিন ফর্মুলা কি আছে যে 18 কেজি বাই হাইট ইন মিটার স্কোয়ার। নর্মাল যেটা আছে আমাদের লেস দেন 8.5 টু দিস ইজ হচ্ছে আন্ডারওয়েট, আর নর্মাল যেটা হচ্ছে 18.5 টু 24.9 ইজ নর্মাল, অ্যান্ড ওভারওয়েট যেটা 25 টু 29.5 দিস ইজ ওভারওয়েট। তো এই ছিল বেশ কিছু প্রশ্ন, পরে আবার দেখা হবে। তো চলো বাই।